Toyota Corolla or other 1.6 petrol 5-speed gearbox. What need to change the clutch? It can be two options. Or you can change with original set. It must be like this. This is the original Aisin. B or A. It's no matter. It's the same. 2 liters of oil. Grinding paper with this number and this number. Okay? Or you can change the used clutch. Used plate, but need to check that it's straight. Need to restart it to start position. Good bearing and new clutch disc. I'm using by this company. Так, ну что, выработка есть. И она чувствуется. Да, только с разбором крыл. Плюс бабла. Все, хватит, а то сейчас все сотру. Все, давай сделать подшипник. Вот что самое главное. Почистить ее. А не есть смазка или нет смазки. Согласитесь, да? Что самое главное, чтобы она ровная была, а есть на смазке или нет смазки. О, прекрасно. Original. Look, if you're doing like this, the clutch, take the arm and push little more the clutch actuator for few millimeters, 2-3 millimeters more, and tighten the bolts and do calibration.